Hello students of grade 10. Today we are ready to do the unit 13 activities in your workbook. අපි pupils book එකේත් unit 13 activities ඔක්කොම ඉවර කරා. දැන් බලමු workbook එකේ තියෙන activities මොනවද කියලා. අපේ topic එක තමයි future. Future කියන්නේ අනාගතය. එතකොට අනාගතේ අපි කරන දේවල් දැන් කරනකොට වෙන්න පුළුවන් මොනවද කියලාත් අපි කතා කරා. ඒ වගේම අනාගත කාලයට සම්බන්ධ දේවල් කියනකොට කොහොමද ඒ නිවැරදිව වාක්‍ය වලින් කියන්නේ කියලාත් අපි කතා කරා. ඒව ඔක්කොම මතක් කරගෙන අපි බලමු අපේ workbook activities මොනවද කියලා. I'm sure that you will find them very easy because we have practiced a lot when we did the pupils book activities. Let's look at activity 1. The Earth Day is another annual event celebrated to show our commitment to the planet we live on. Find more information about it and fill in the grid. අපි Earth Hour එක ගැන pupils book එකේ කෙරුවා. දැන් කරන්නේ Earth Day එක ගැන. දැන් පුතාලා මේ ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ තවත් විස්තර. අපි grid එක පුරවන්න අවශ්‍ය විස්තර ටිකක් ලියමු. When කවදද Earth Day එක celebrate කරන්නේ? 22nd of April every year. That is also an annual celebration. Where? දැන් මේක ලෝකේ හුඟක් රටවල් වල celebrate වෙනවා. අපිට ඒක දාන්න පුළුවන් all over the world, everywhere in the world, nations across the world. ඒ වගේ විවිධ ආකාර වලින් දාන්න පුළුවන්. පටන් ගත්තේ 1970 වල United States වල. අපිට දාන්න පුළුවන් පටන් ගත්තේ එහෙමයි දැන් ලෝකේ හැමතැනම වෙනවා කියලා. Now celebrated everywhere in the world. Then you can answer this one. By whom? Who celebrates this? අපි දන්නවා Earth Day ඉස්සෙල්ලා කරපු Earth Hour එක මිනිස්සුන්ට planet එක ගැන මතක් කරන්න, planet එකේ කොච්චර resources තියෙනවද, අපි කරන දේවල් වලින් ඒ planet එකේ resources වලට මොනවද වෙන්නේ කියන එක මතක් කරන්නනේ Earth Hour එක කරේ. Earth Day එකත් අන්න ඒ වගේ දෙයක් නිසාම තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා by whom කියන එකට එක පිරිසක් විතරක් සඳහන් කරන්න බෑ. by everyone. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් තනි පුද්ගලයෝ වශයෙන්, පාසල් වශයෙන්, සංවිධාන වශයෙන් ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. Individuals, schools, organizations, සංවිධාන, associations, organizations ඒ වගේම environmental specialists. For what? ඒකත් අර Earth Hour එක වගේම අපිට planet Earth එකේ resources මතක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි කොහොමද ඒ resources පාවිච්චි කරන්න කියන එක මතක් කරන්න. To make humans mindful of ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ව කල්පනාකාරී කරවන්න මොනවා ගැනද?
resources. Mindful of resources available in and also to alert people මිනිසුන්ට අනතුරු අඟවන්න on environmental hazards. ඒ කියන්නේ පරිසරයේ සිදුවෙන එක එක ප්‍රශ්න පරිසර දූෂණය නිසා සිදුවෙන එක එක අනතුරු environmental hazards such as deforestation කැලෑ විනාශ කිරීම global warming ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම then also you can write expansion of ocean levels. Rising or expansion of ocean levels මුහුදු මට්ටම් වැඩිවීම ඒ වගේ පාරිසරික අනතුරු ගැන මිනිසුන්ට මතක් කර දෙන්න alert කරන්නත් මේක සමරනවා. Now we have to write a paragraph on this special day. Let's look at a paragraph. Activity 2. Now write a paragraph on the Earth Day. Use about 75 words. World Earth Day is annually celebrated on April 22nd for environmental protection. වාර්ෂිකව තමයි මේක සමරන්නේ මොනවටද පරිසරය ආරක්ෂාව environmental protection පාරිසරික ආරක්ෂාවට. It was first observed in 1970. ඉස්සෙල්ලාම ඒක පැවැත්වුවේ 1970. Now it is celebrated across the world. දැන් ලෝකේ පුරාම මේක celebrate වෙනවා. It is a big initiative to bring into light the current situation of the planet. Bring into light කියන්නේ අපිව දැනුවත් කරන්න මොකක් ගැනද? current situation එක ගැන. වර්තමාන තත්ත්වය ගැන අපේ planet එකේ. Life on earth depends on කියන්නේ රඳා පවතිනවා. ජීවය අපේ පෘථිවියේ ජීවය රඳා පවතිනවා මොකක් මතද? The balance we maintain balance කියන්නේ සමබරතාවයක්නේ. අපි මේ සමබරතාවයක් ගැන කතා කරන්නේ මොකක්ද මෙතන අදාළවද? මොකක්ට අදාළවද? To preserve the sustainability. Balance we maintain to preserve the sustainability. Sustainability කියන්නේ යමක කාලයක් පුරා පවතින පැවැත්ම, තිරසාර බව. ඒ තිරසාර බව රැකගන්න, ආරක්ෂා කරන්න. කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. Taking this into consideration. අපි මොකද්ද take into consideration කියන්නේ? සැලකීමට ගෙන මේක සලකලා බලලා කියන එක. Taking this into consideration, the Earth Day alerts people about the urge to save our planet. මිනිසුන්ට අනතුරු අඟවනවා කොයිතරම් ඉක්මනින් අපේ planet එක බේර ගන්න ඕනේද කියන එක ගැන. ඒක තමයි මේ Earth Day එකෙන් කෙරෙන්නේ. What is your third activity? Complete the following conditional sentences. මතකයිනේ පුතාලට type 1, type 2, type 3 කියලා conditional sentences types 3කින් අපි ඉගෙන ගත්තා. Type 1 possible. Type 2 imaginary. Type 3 impossible. මෙන්න මේක තමයි
මතක තියාගන්න ඕනේ conditional sentences වල types 3 සම්බන්ධයෙන්. If you work hard for the exam. ඒක කියවම අපිට තේරෙනවා මොකක්ද එන්න ඕනේ උත්තරය කියලා. work hard කියන එක present tense එකෙන් නිසා අපි දන්නවා if clause එක present නම් result clause එක simple future. If you work hard for the exam, you will obtain high grades. හුඟක් මහන්සි වෙලා විභාගය කරොත් උසස් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. high grades උසස් ලකුණු, ඉහළ ලකුණු. If you catch an early train, you එතනත් simple present එකේ නිසා if clause එක අපි කියවනේ if clause result clause කියලා දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ දෙන condition එක එහෙම නැත්නම් තත්වය if clause එකේ ඒ තත්වය නිසා ඇති වෙන ප්‍රතිඵලය result clause එකෙන්. දැන් මේක type 1. මේකත් type 1. මෙතන present නිසා ඊළඟට එන්න ඕනේ future. Possible situations. If you catch an early train, you will be able to go home. කලින්ම යන කෝච්චියක් අල්ලගත්තොත් ඔබට පුළුවන් වෙයි ගෙදර එන්න. You will be given the job if you. මේකත් type 1මයි. හැබැයි මොකක්ද එකම වෙනස? result එක මුලින් දීලා. result clause එක මුලින් ඇවිල්ලා. එතකොට if clause එක ඉන්නේ ඊට පස්සේ. tense එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. position එකේ විතරයි වෙනස. You will be given the job if you prove your abilities. ඔබ ඔබේ හැකියාවන් ඔප්පු කරොත් ඔබට රැකියාව ලැබෙයි. If my friend arrives in time, we. වෙලාවට යාළුවා ආවොත්. ඒකත් simple present. එතකොට අපි මෙතන will කියලා result එක future එකෙන් දානවා. If my friend arrives in time. වෙලාවට ආවොත්. We will go to the party. මගේ යාළුවා වෙලාවට ආවොත් අපි පාටි එකට යනවා. If there is a computer course for school leavers. ඉස්කෝලෙන් අස්වුණ ළමයින්ට කම්පියුටර් කෝස් එකක් තිබුණොත් මේ ඔක්කොම type 1. එක තමයි වඩාත්ම පාවිච්චි වෙන conditional sentence type එක. School leavers. They will learn basics in computing.
Now let's look at a few more examples. And these sentences belong to all three types of conditional sentences. Let's look at the first one. අපි බලමු ඉස්සෙල්ල කරපු type 1 එකේ ඒවත් type 2 3 වල ඒවත් කොහොමද එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ කියලා මතක් කරගෙන. The zookeeper would have punished her with a fine if she, the animals. අපි දන්නවා would have punished එන්නේ type 3 conditional එකේ. type 3. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? impossible. දැන් වෙලා ඉවර නිසා ආපහු එන්න බෑනේ එක. If she had fed. අපි කරපු හැටි මතක් කරගන්න. if clause එක past perfect, result clause එක would have and a past participle. type 3. Impossible. Danuja blank safe if he drove slowly. If clause එක simple past. එහෙනම් result එක එන්නේ would and infinitive. Danuja would arrive safe if he drove slowly. ඒ කියන්නේ මේක imaginary situation එකක් type 2. If you blank in this river you will shiver from cold. ඒක පැහැදිලි. අපි ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් examples කරා type 1. And next is number 4. If Shanika spoke louder, her group members spoke is in simple past. Then we know that the result should be would and an infinitive, and that's type 2. If Shanika spoke louder, her group members would understand her. Then we have the students blank no trouble at school if they had done their homework. If clause is in the past perfect, and that's type 3. So we have to write the answer as would have and the past participle. The students would have had no trouble at school if they had done their homework. The door will unlock. ඒක අපි හැම වෙලේම දන්න type 1 එක. If you press the green button. And now we have another paragraph writing activity. What do we have to write now? Write a short paragraph of about 75 words describing what you would do if you got an opportunity to become the head prefect of your school. You may begin this way. You would do if you got an opportunity. So you have to use the type 2 conditional sentence form to write this paragraph. If I became the head prefect of my school, first of all, I would commit myself to serve my school to the best of my ability. එතකොට මෙතන became කියලා past එක තියෙනවා would and the infinitive. මම මේ ඉස්කෝලේ head prefect වුණා නම් මුලින්ම මම කරන්නේ කැප වෙනවා මගේ පාසලට සේවය කරන්න මගේ උපරිම හැකියාවෙන්. I would help the principal and teachers to maintain discipline in school at all times. ඊට පස්සේ ආපහු තියෙනවා if I became the head prefect, I would also would lead. Became කියන එක past, would lead කියන එක would and infinitive. My prefects guilt and fellow students by example. I would always be there. Would be.
to listen to any of their troubles and help them to overcome those situations. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහලා ඒවා හොඳට කොහොමද විසඳගන්නේ කියන එකට උදව් කරනවා. Moreover, අපහු බලන්න sentence type එක. If I became the head prefect, imaginary situation, I would represent, මම නියෝජනය කරනවා මගේ පාසල, protecting its good name and positive image. Represent my school, කොහොමද පාසල නියෝජනය කරන්නේ? ආරක්ෂා කරගනිමින් පාසලේ හොඳ නම, positive image and good name, පාසලේ කීර්තිනාමය රැකෙන විදිහට. Activity 5. You have to do type 3 answers here. Can you remember the story we did about Mr. Mumble Jumble? That's what you have to make use of now. Think of the situation faced by Mr. Mumble Jumble. What could have been different for him that day? Write 5 sentences following the example given. දැන් අපි දන්නවා type 3 එකේ කරන්නේ මොනවද? Impossible situations. දැන් වෙනස් කරන්න බෑ. වෙලා ඉවරයි. Mr. Mumbleට මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙයි කියලා ඒව තමයි දැන් ලියන්න වෙන්නේ. Example. If Mr. Mumble Jumble had checked his bag before he left the shop, he would have seen that it contained a sari and not a shirt. Mr. Mumble Jumble bag එක check කරා නම් එළියට යන්න කලින් shop එකෙන් එයා දකින්න තිබුණා ඒ bag එකේ තිබුණේ සාරි එකක් shirt එකක් නෙවෙයි කියලා. Now let's look at the tenses. Had checked, past, perfect. Would have seen, would have plus past participle, verb 3. And this is type 3 impossible situations. Do you remember the story of Mr. Mumble Jumble? He went to a shop to buy a shirt. He selected a shirt and he gave it to the salesman. And then the salesman had made a mistake. After Mr. Mumble Jumble checked for his credit card in his pocket and went to the cashier, cashier ළඟට යනකොට තමුන්ගේ pocket එකේ credit card එක බල ඉඳලා salesman වරද්දලා මේ bag එක shirt එක වෙනුවට සාරියක් තියෙන bag එකක් තමයි දීලා තිබුණේ. ඒක දැනගෙන Mr. Mumble Jumble shop එකට ආවා return කරන්න. අපි වැරදි එකක් ගෙනිච්චාම මාරු කරන්න එනවනේ. ඇවිල්ලා a long queue at the cashier. cashier ළඟ බොහොම දිග පොලිමක් දැකලා shop එක වටේ ඇවිදින්න ගිහිල්ලා අන්තිමට security officer හිතුවා suspicious. අරෙම සැකයක් හිතුවා මෙයා ගැන මොකද මේ ඇවිදින්නේ කියලා. ඊළඟට බැලුවම contents of the bag. bag එකේ බිලේ තිබුණ දේවල් වැරදි නිසා එයාව shoplifter කෙනෙක් හැටියට හිතුවා. ඒ කියන්නේ අර සාප්පු වලින් බඩු හොරකම් කරන කෙනෙක් හැටියට හිතුවා. එහෙම හිතලා එයාව තියාගත්තා. හොරකම් කරපු කෙනෙක් ගැන කියලා හිතලා ඩිටේන් කරා. එයාව තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අන්තිමට කොහොම හරි එක්ස්ප්ලেইন කරලා මුලදී එක්ස්ප්ලেইන් කරාට පිළිගත්තේ නෑ. මම්බල් කරපු නිසා පස්සේ තේරුම් කරලා දුන්නා. ඊළඟට බොහොම පරිස්සමට තමුන්ට හම්බෙච්ච තමුන් මිලදී ගත්ත ෂර්ට් එක අරගෙන ගියා. දැන් අර වෙච්ච වැරදීම් ටික තියෙනවනේ. ඒ ටික උනේ නැත්නම් මෙහෙම වෙයි කියලා sentences තමයි අපිට type 3 conditional sentences පාවිච්චි කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් පුතාලත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අපි මේවා හුඟක් උදාහරණ කරපු නිසා. ෂර්ට් එක වෙනුවට සාරිය මාරුනේ කොහොමද? කොතනද දෙක උනේ?
සේල්ස්මන්ට දුන්න නැත්තම් මේක වෙන්නේ නෑ නේද? අන්න ඒ වගේ හිතලා ඉම්පොසිබල් සිටුේෂන්ස් වලට ලියන විදියට දැන් අපි සෙන්ටෙන්සස් ලියමු. පුතාලත් ලියන්න ඕනේ. ලියලා බලන්න මේ විදියටද පුතාලත් ලිව්වේ කියලා. If Mr. Mumble Jumble had not given the shirt to the salesman, he would not have taken a sari home. Had not given past perfect, would not have taken. Would plus have plus past participle. shirt එක salesmanට දුන්නේ නැත්තම් සාරියක් වැරදිලා ගෙනියන්නේ නැති වෙයි. Then you can write if Mr. Mumble Jumble had not checked for the credit card in his pocket, he would have seen the salesman making a mistake. අත්වැරද්දක් වෙනවා දකින්න තිබුණා. Had not checked past perfect, would have seen. Would have past participle. What happened after that? Now when he came back to the cashier, there was a queue. It's only then he started walking round the shop. අර පොලිම දැක්ක නිසානේ ෂොප් එක වටේ යන්න හිතුවේ. අන්න ඒක කොහොමද ලියන්නේ? පොලිමක් තිබුණ නැත්තම් එහෙම කරන්නේ නෑනේ. If a queue had not been there near the cashier, Mr. Jumble would not have walked round the shop. queue එකක් cashier ළඟ තිබුණේ නැත්නම් Mr. Jumble
ෂොප් එක වටේ ඇවිදින එකක් නැහැ. Would not have walked. ෂොප් එක වටේ ඇවිදපු නිසා නේද සිකියුරිටි ඔෆිසර්ට සැකයක් ඇති වුණේ මේ කවුද කියලා. එතකොට ඒ සිකියුරිටි ඔෆිසර්ට සැකයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා තමයි අර බෑග් එකයි බිලයි චෙක් කරේ. ඊට පස්සේ ආව ඩිටේන් කරගත්තා. ඒ ටික අපි කොහොමද ලියන්නේ? මෙහෙම වුණේ නැත්නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා එහෙම කියලායි අදහස් කරන්නේ දැන් අපි. බිල් එකේ බෑග් එකේ තිබුණ දේවල් ටික මැච් උනේ නැති එක ගැනයි දැන් කියන්නේ. If the contents of the bag had matched with the bill, Mr. Jumble would not have looked like a shoplifter. අර බෑග් එකේ තිබුණ ටිකයි බිල් එකයි මැච් වුණා නම් එයාව shoplifter කෙනෙක් විදිහට පෙනෙන එකක් නෑ කියන එක තමයි එතනින් කිව්වේ. Next we can write the fifth sentence. Mr. Mumble Jumble security officer කෙනෙක් ඩිටේන් කරගත්තා. අර සැකයක් ඇති වුණ නිසානේ suspicious විදියට හිතුන නිසානේ ඩිටේන් කරගත්තේ. ඒක කොහොමද ලියන්නේ? If the security officer had not felt suspicious, he would not have detained Mr. Jumble. And now we have written 5 sentences using type 3 conditional sentence structure. And now we have activity 6. Fill in the blanks with the future perfect tense form of the verbs. Here you have will, have, past, participle. That is the future perfect tense. Mayuri will have finished her homework by 4 o'clock, so we can go to the park. 4 වෙනකොට homework ඉවර කරලා තියෙයි. අනාගතයේ යම් වෙලාවකට පෙර ඉවර කරන action එකක්. The students complete the report by the deadline. Will the students have completed
sentence එකේ විදියට මේ verb form එක මේ විදියට දෙපැත්තකින් එන්නත් පුළුවන්. position එක ඒ වචනේ යෙදෙන තැන වෙනස් වුණාට grammar structure එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Most of the guests මෙතන negative form එකක් will not have arrived by 2 o'clock due to heavy rain. දෙක වෙනකොට හුඟක් අමුත්තෝ ඇවිල්ලා ඉන්න එකක් නෑ. The students painted the classroom before it gets dark. Will the students have painted the classroom before it gets dark? Sanduni will have entered Sanduni 2020 වෙන විට යුනිවර්සිටි එකට ඇතුල් වෙලා තියෙයි. Will have entered university by 2020. A few more examples. We will have sung different kinds of songs before the party ends. Amani will have gone to the library before she comes here. I will have written articles on different topics before you come. They will have played basketball in that field before you reach. We will have shopped in that market before you come home. They will have watched a movie in the cinema before they meet you. Our lecturer will have attended the program before he comes to teach us. මේ හැම තැනකදීම පුතාලා දැක්කා ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දෙයක් කියලා ඒ වෙන විට තවත් යම් කිසි කරන ක්‍රියාවක් ඉවර වෙලා complete වෙලා තියෙයි කියන එක තමයි ඒකෙන් කිව්වේ. And that's the last activity for today's unit. What did we revise in today's unit? We mainly revised the 3 types of conditional sentences and then the future perfect tense. අපි ඒ future perfect tense conditionals කියන grammar points එක්කම paragraph writing activities උත් කෙරුවා. පුතාලා ඒ හැම activity එකක්ම කරන්න ඇති. It's very important to practice what you learn. Keep that in mind.